Hello children, how are you? Today is August 4th and I am before you with Electromagnetic Induction Part 2. Hope you enjoyed yesterday's lecture. Okay. Yesterday we discussed about Faraday's law of electromagnetic induction. You know better about Faraday's law of electrolysis, no? Faraday also worked here. He's more famous here. Electromagnetic induction. And what is this Faraday's law? We say that EMF induced across two ends of a conductor is directly proportional to the rate of change of flux. Perhaps we keep that minus sign, E is equal to minus d phi by dt. What is that minus sign indicating? Lenz's law. Lenz's law em cheptundi nenu cheppanu meeku. Lenz's law only gives us the direction of induced current. It always opposes the cause. The direction of induced current is always in such a way that it opposes the cause that produced it. Okay? If flux is increasing, for example, there is a coil here and there is a magnetic field into the plane of the board and this magnetic field is increasing. So in order to oppose that, a north pole will be induced here and current flows in the clockwise direction. If the same magnetic field increases like this, out of the plane of the board, okay, like this, underneath కింద మీకు నార్త్ పోల్ వస్తుంది, పైన చూస్తే మీకు సౌత్ పోల్ కనిపిస్తుంటుంది. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే కింద నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది, కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది, పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతున్నా కూడా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఫ్లక్స్, ఫీల్డ్ తగ్గుతుందంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కదా, ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంటే పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది, కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ is understanding about Lenz's law. Yesterday we did some problems on this E is equal to minus d phi by dt. Phi ఎలా రాసాం నిన్న? B bar dot A bar అని రాసాం కదా. B A cos theta. Theta బదులు omega t అని రాసుకోవచ్చు. N number of turns ఉంటే NBA cos omega t. So there are three ways in which EMF is produced. I discussed yesterday. First one is magnetic field linked with the coil is changing, and the second one is area of the coil is changing, and the third one is it is rotating. Coil is rotating. Okay. So let us go with some more problems of this Faraday's law, and then we go for the topic of motional EMF. Okay? It is another form of Faraday's law. Motional EMF is another form of Faraday's law. Let us discuss that also. First of all, we will complete this problems part. Okay? There is a very small circular loop of area 5 into 10 power minus 4 meter square and resistance 2 ohms. This ohms, resistance 2 ohms, and negligible inductance is initially coplanar with and concentric with a large fixed loop of radius 0.1 meters. There is a large circular loop of radius 0.1 meters, large and large. Okay. If a constant current of 1 ampere is passed through the larger loop, so this is the question.
If a constant current is passed through the larger 1 ampere is passed through a larger loop and smaller loop is rotated with an angular velocity omega about its diameter. About its diameter, this is rotated with a constant angular velocity omega. The induced EMF is dash into 10 power minus 9 volts. That is the question. What is the flux? B A cos theta, na? Instead of theta you write omega t. And what is the EMF induced? Minus d phi by dt. This is minus BA omega. What is cos omega t ante minus sin omega t into omega minus minus cancel అవుతుంది. ఇక్కడ sin omega t వస్తుంది. B అంటే ఏం రాస్తాం? mu naught I by 2r into pi r square. ఆ ఏరియా ఇచ్చాడు అండి, ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా ఇచ్చాడు, దీని ఏరియా. మరి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే mu naught I by 2r కదా, క్యాపిటల్ అని రాద్దాం దీన్ని. లెట్ us take this as capital R. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఉన్నది, అది రొటేట్ అవుతుంది, కాయిల్ ఈజ్ రొటేటింగ్. ఒకటే టర్న్ ఉంది, లేకపోతే NBA ఒమేగా అని రాసేవాళ్ళం కదా, ఒకటే టర్న్ ఉంది. ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ mu naught వాల్యూ ఎంత? 4 pi into 10 power minus 7. కరెంట్ వాల్యూ 1 ampere, 2 is 0.1. ఇది 5 into 10 power minus 4 area, 5 into 10 power minus 4 sin omega t. So this goes 2 times and this is 10 power minus 6, 10 power minus 6, so 5 pi. This is 5 pi, 10 pi, na? 10 pi. Okay. 10 pi into 10 power minus 10. Omega is also there here. Ikkada omega kuda untadi kada. Omega is also there. So omega into sin omega t. Ante pi omega sin omega t, that is the answer. అంటే ఇది అడిగాడు ఇంటూ 10 power minus 9 volts. అర్థమైందా? సో కాయిల్ ఈజ్ రొటేటింగ్ హియర్, కాయిల్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అంటే ఇక్కడ థీటా బదులు రాద్దాం, ఒమేగా టీ అని రాద్దాం. అర్థమైందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. There is so much space here, it is left. We'll use this space also for doing another problem. Okay. Next problem. A thin circular ring of radius A. Okay, this is easy one only. Charge ante enti? Charge is change in flux divided by resistance. Next we'll go for another problem. Right. There is a conducting loop. There is a conducting loop. Okay, in which radius of the loop is changing as r is equal to r naught plus t square. Radius ఎలా మారుతుంది? r is equal to r naught plus t square. And here there is a constant magnetic field existing into the plane of the board. Okay, local on the magnetic field, and magnetic field, the value of that is B. R is varying, and what is the induced EMF in the loop? And he is asking whether the current EMF is clockwise or anti-clockwise. So what is the EMF formula? dV by dt. B into area is changing.
B into dA by dt. dA by dt into cos 0 or cos 180, whatever you write. B into d by dt of pi r square and radhame. Cos 0 is 1, okay, and that implies EMF is B pi into 2r into dr by dt. Okay. So dr by dt ఎంతమ్మా? దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? r అంటే ఇది రాయాలి మళ్ళీ. B pi 2b pi into r0 plus t square into dr by dt. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే 2t వస్తుంది. You will get it as 2t. So 4 pi bt అలా వచ్చింది కదా, కరెక్టే. 4 pi bt into r0 plus t square. That is the EMF induced. And he is asking whether it is clockwise or anti-clockwise. Direction ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఇది పెరుగుతుంది కదా, అంటే ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంది. ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంటే ఇక్కడ ఏ పోల్ వస్తుంది? పై నార్త్ పోల్ వస్తుంది. నార్త్ పోల్ అంటే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్? యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. Current is anti-clockwise direction. Okay. Just note down this. So how the radius here? Radius is changing. Radius change అవుతుంటే area change అవుతున్నట్టే కదా. అంటే B into dA by dt అయ్యాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ cos 0 వచ్చిందండి, లేకపోతే cos 180 ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, ఏరియా బయటకు ఉంది, cos 180 తీసుకుని, లేకపోతే ఇక్కడ మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, మైనస్ d5 by dt, అదే ఒక ప్లస్ అవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ టెల్ ద డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పైన నార్త్ పోల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇలాగ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది. నార్త్ పోల్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజే కదా. సో I'll just erase this. We'll go for another problem. ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయడమే ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ఏమో మన లైఫే ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టార్ట్ అయిందేమో. ఓకే, ఈ కరోనా వచ్చాక మరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోయా. యు ఆర్ అన్ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. Right. So let's be enthusiastic. Right. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలో. Right. A flexible conducting wire of in the form of a circle is kept in uniform magnetic field perpendicular to the field. ఫీల్డ్ ఏమో లోపలికి ఉంది, అంటే కాయిల్ దానికి ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టినట్టే కదా. ఓకే, which of the following graphs represents the variation of induced EMF with time? Radius is at r is equal to r0 at t less than t0. Okay, and second one is radius is equal to r0 plus t when t0 less than t less than 2 t0. Okay, then we have to draw the graph between EMF and time. EMF and time, we have to draw the graph. EMF and time. First EMF 0 ఉంటుంది, ఎందుకంటే కరెంట్ మారట్లేదు కదా. ఐ మీన్ రేడియస్ ఏరియా మారట్లేదు. ఏరియా మారట్లేదు అంటే ఈఎంఎఫ్ ఉండదు ఇంకా, అంటే ఫ్లక్స్ మారట్లేదు. ఫ్లక్స్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్. ఫ్లక్స్ ఏంటమ్మా? బి డాట్ ఏనే కదా, బిఏ కాస్ థీటా. ఏ మారట్లేదు, ఇక్కడైతే ఏ మారుతుంది, అందుకే రేడియస్ మారుతుంది కాబట్టి. ఏరియా ఎలా మారుతుంది చూద్దామా.
అంటే ఇక్కడ నుంచి T0 దాకా ఈఎంఎఫ్ 0 ఉంటుంది. T0 నుంచి 2T0 కి ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అంటే ఏరియా ఈస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా, అంటే దీని స్క్వేర్ ఎంత R0 ప్లస్ T హోల్ స్క్వేర్. అంటే dA by dt ఎంత అవుతుంది? dA by dt comes out to be 2 pi into R0 plus T. ఓకే, అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత అవుతుంది? B into dA by dt కదా, whatever it is, cos 0 or cos 180. ఓకే, B into 2 pi into R0 plus T. ఓకే, ఇది y is equal to mx plus c ఫార్ములా ఉంది. అంటే x అంటే ఇక్కడ t తీసుకోవాలి, y అంటే emf తీసుకోవాలి. And you will get a straight line graph like this. You will get a straight line graph. Okay, and so from 0 to T0 flux is not changing, EMF అనేది ఉండదు. ఇక్కడ ఎలా EMF ఎలా ఉంది? స్ట్రైట్ లైన్ రూపంలో ఉంది కదా, ఇది x, y is equal to mx plus c ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో అంటే స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి, అదవుతుందా? సో దట్ C option is correct here in this question. Okay, that is the C option. Okay, you understood this? Just note it down. We'll go for one more question. Your question again for me. So here there is some space available for us. We will use the space. And the question is this. There is a magnetic field existing into the plane of the board. Okay. And there is a circular wheel. What is this wheel? Of radius 10 centimeters. Of radius 10 centimeters. Whose upper half shown is made up of iron and lower half is wood. The lower half wood to tayarayindi, pine half iron to tayarayindi, and a magnetic field of 2.00 into 10 power minus 4 Tesla is existing in the space above the central line. Ikkada central line oru geesanu kada, ఆ పైన magnetic field ఉంది. This is the magnetic field. Okay, the wheel is set into pure rolling on the horizontal surface. Roll అవుతుంది ఆ wheel. Okay, if it takes 2 seconds for the iron part to come down and wooden part to go up, iron part కిందకి రావడానికి wooden part పైకి వెళ్ళడానికి 2 seconds time పట్టింది. 2 seconds time it took. Okay, what is the average induced EMF during this period? Average induced EMF, magnetic field into pi r square by 2 divided by time. అంటే ఐరన్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది వచ్చేది మనకి, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కండక్టర్ లోనే వస్తుంది. వుడ్ ఈజ్ బ్యాడ్ కండక్టర్ కదా, అందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి ఉండవు. ఓకే, ఈ వుడెన్ పార్ట్ పైకి వెళ్తే ఐరన్ పార్ట్ కిందకు వస్తే అంటే ఫ్లక్స్ ఏ ఏరియాలో చేంజ్ అయినట్టు, ఈ పైన ఏరియా ఉంది కదా ఆ ఏరియాలోనే చేంజ్ అయినట్టు. ఎందుకంటే వుడెన్ పార్ట్ పైకి వెళ్ళిన దానివల్ల ఈఎంఎఫ్ ఏమి ఇండ్యూస్డ్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్. కరెంట్ ఫ్లోని అపోజ్ ఎలా చేయదు. అదవుతుందా? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కదా. సరే, ఇక్కడ మనం ఏరియా అంటే ఇనీషియల్ గా ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఉంది. ఐరన్ పార్ట్ కిందకు వచ్చేసరికి చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఎంత అయింది? ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అయింది? పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 అయింది.
అర్థమైందా? చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 అదే వేయాలి. నెక్స్ట్ just you have to substitute these values here and you'll get the answer. Okay, so this is another question. Next we'll go for one more question. Okay, I can write here. So here I am writing. Okay, there is a circular loop, wire loop, semicircle of radius A. So semicircular loop of radius A, okay, is located at the boundary of a uniform magnetic field of induction B. Okay, at the moment the loop is set into rotation with a constant angular acceleration alpha about an axis O. ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఉంది, అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు ఏ అనేది రేడియస్, ఏ ఇస్ ద రేడియస్. ఓకే, what is the EMF induced in the loop as a function of time? The arrow in the figure shows the EMF direction taken to be positive. It is the arrow is ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 5 అంటే this is just like a small triangle, half into base into height. height అంటే A5 అని తీసుకుందామే. ఆర్క్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఏంటి? రేడియస్ ఇంటూ యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ కదా. ఓకే, అంటే A²/2 into 5. 5 అంటే హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ రాయాలి. ఎస్ కూడా హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అదే రాశాను. సో ఇక్కడ మనకి EMF induced is modulus of d5/dt. ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు కదా, ఇంకా మైనస్ తీసుకుని అవసరం లేదు. మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ లెన్స్ లా. ఓకే, దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే A²/4 into alpha into 2t. ఓకే, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. క్యాన్సిల్ అయితే హాఫ్ A² ఆల్ఫా ఇంటూ టీ. బి కూడా ఉంది కదా, బి ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఫ్లక్స్ అంటే ఇదేంటి, వాట్ ఇస్ దిస్ ఏరియా కదా, ఇది ఏరియా అంటే బి ఇంటూ dA/dt అని రాయాలి. బి ఇంటూ dA/dt, ఇది dA/dt. బి కూడా ఉంటుంది. ఓకే, 3 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను ఇక్కడ. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ రాస్తాను. హాఫ్ BA² ఆల్ఫా ఇంటూ టీ. లోపలికి వెళ్తున్న కొద్ది ఏరియా ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది కదా. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బౌండరీ ఇలా ఉండేది. సెమీ సర్కిల్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే ఏరియా ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది కదా. ఏరియా ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏరియా ఎంతమ్మా? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇది హైట్. ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్, హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఓకే, dA/dt చేస్తే ఇక్కడ 2t వస్తుంది. ఇక్కడ 2t. b ఇంటూ dA/dt చేయాలి కదా, cos 0 కానీ cos 180 కానీ. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ దిస్.
Next, so it's just one more problem. There is a wire which is where the current is flowing here, and the current is increasing constant rate. I is increasing at a constant rate. ఇక్కడ లూప్ ఉంది, ఈ లూప్ లోని EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్? చూడండి, కరెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ కరెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి. కరెంట్ పెరుగుతుంటే చూడండి, ఇలాగా థంబ్ ఫింగర్ పెట్టండి కరెంట్ డైరెక్షన్ లో. అంటే కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది. కరెంట్ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటికి పెరుగుతుంది. కింద నార్త్ పోల్, పైన సౌత్ పోల్. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమని చెప్పాలి? క్లాక్ వైజ్. దానికి ఆస్కింగ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? క్లాక్ వైజ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, చూసుకోండి. ఒకవేళ కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, కింద సౌత్ పోల్ వస్తుంది, పైన నార్త్ పోల్ వస్తుంది. అప్పుడు కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయిపోతుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే అడుగుతాడు. చూడండి, క్వశ్చన్ మార్చచ్చు కదా. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్, డియర్ స్టూడెంట్స్. I'll have some water in between before you note down that. Okay, I'll just erase this. Very good. I don't think these are some level 2 problems. Actually, these are given in level 2, okay? Even this is given in level 2. Right. So your board is clear. It's clear, no? So there is a passage question. We'll discuss that passage question. Right? We'll discuss that passage question. Actually, there are 3 questions here in the passage. Okay. There is a loop like this. Okay. And one more loop like this. So it goes up. Or it is going కిందకి వస్తుంది, కిందకి. So it is like this. This is the second loop. And namings are this is A, this is B, C, D, E, F, G, H. Corners naming ఇచ్చుకున్నాడు. And this is A, B, C, D. Okay.
Okay, E, F, G, H. There are two coils here, and these two coils are existing in perpendicular magnetic fields. Perpendicular magnetic fields. Okay, right. Now, what is the flux linked in each case? What is the magnetic flux in each case? This is given as capital L, and this is given as small l. What is the flux? So the answer is answer for the first question is flux linked with the coil. First coil is B into L square plus L square. Okay. Here these both fluxes are being added up. Ikkada area anta capital L square kada. Ikkada area small l square. Okay. And here phi 2 is B into L square minus L square. Loop ante ఇది వస్తుంది, ఏరియా వస్తుంది, ఏరియా ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా అంటే ఇది తీసేయాలి, L square small l square తీసేయాలి. So that is the first question. What is the direction of induced EMF in the case 1? Second question is what is the direction of induced EMF? Flux ఇక్కడ magnetic field పెరుగుతుందని ఇచ్చాడు. Decreasing magnetic field అన్నాడు. Magnetic field తగ్గుతుంది అంటే పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా సౌత్ పోల్ వస్తుంది అంటే కరెంట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్, ఇలా క్లాక్ వైజ్ current is flowing in the clockwise direction. So the option given is B to A, from B to A and from D to C. Correct? B to A and from D to C. Induced current direct again. Induced current in case 1. In case 1 is from B to A and from D to C. సరే ఇక్కడ మరి అక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ అదే, వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్? ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సౌత్ పోల్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా సౌత్ పోల్ వస్తుంది, బయట కూడా. కానీ బయట సౌత్ పోల్ రావడం వల్ల కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది? క్లాక్ వైజ్. ఓకే, మరి ఈ కరెంట్ దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది కదా, ఇది కూడా సౌత్ పోలే, బట్ దీని యొక్క డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దీని పెద్ద లూప్ యొక్క ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కదా, అందుకే కరెంట్ ఇటు పక్కే ఫ్లో అవుతుంది. దీని డామినేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, అర్థమైందా? కరెంట్ విల్ ఫ్లో లైక్ దిస్. చెప్పండి ఇప్పుడు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గివెన్ ఈస్ B to A and from B to A. Induced current in case 2 is from B to A అన్నాడు. కరెక్టే కదా? B to A కరెక్టే. And from F to E అన్నాడు, అది కూడా కరెక్టే, F to E. Okay, just note it down. అయిపోయింది ప్యాసేజ్. రాయండి. సరే, ఇంకొక పాసేజ్ చెప్పి then we'll go for this what we'll go for motional EMF. So register is this. పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. రైట్, ఐ విల్ జస్ట్ erase this.
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంటే పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది కదా. మరి ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద బోర్డే ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, కానీ తగ్గుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సౌత్ పోల్ వస్తుంది. అర్థమైందా? తర్వాత there is a square loop like this and two persons are pulling this loop. ఒకడు ఇలా లాగుతున్నాడు. Okay, with this uniform speed u. ఇంకోటి అవతల పక్క నుంచి లాగుతున్నాడు. So another person is pulling this with a uniform speed u. This is the square of, initially it is a square of side length a. Okay, and it is situated in a magnetic field perpendicular to the plane of the figure. Magnetic field లోపలికి ఉంది, perpendicular to the plane of the figure. Okay, magnetic field లోపలికి ఉంది. తర్వాత two boys pull in the opposite corners of the square to deform it into a rhombus. Square rhombus చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు. They start pulling at the corners at t is equal to 0 and displace the corners at a uniform speed u. Corners ni uniform speed u తో మూవ్ చేస్తారు. Find the induced EMF in the frame at the instant when the angle at these corners reduces to 60 degrees. ఇక్కడ 90 ఉంటుంది కదా, 60 అయినప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత? ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత? when this angle 90 degrees becomes 60 degrees. ఇది లావుతుంటే ఇది కిందకి స్క్వీజ్ అవుతుంటది కదా, ఇక్కడ యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ is given as B. Magnetic field is given as B. ఓకే, మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే this distance is x and this distance is y. What is the area then? Half into base into height into 4 వేయాలి. 4 triangles ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి. మరి EMF induced ఫార్ములా ఏంటి? EMF induced B into dA by dt కదా. B into dA by dt ఇక్కడ 2 times పోయింది. 2B into x into dy by dt plus y into dx by dt. ఓకే, dx by dt అంటే అదే v ఏ కదా. dx by dt is nothing but v. v అని రాద్దాం, u కాదు. ఓకే, v. So this can be written as 2b into 2b into x into ఇదెంతమ్మా, ఇది y into v కదా. and dy by dt ఎలా రాద్దాం? how we write that dy by dt? dy by dt ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్ రిలేషన్ ఏంటంటే x square plus y square is equal to a square. ఏ మారదు కదా, ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అండి. ఈ సైడ్ లెంత్ అయితే మారదు, ఎక్స్ వై మారుతుంటుంది. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డెరివేటివ్ చేద్దాం. 2x ఇంటూ dx by dt అంటే v కదా, ప్లస్ 2y ఇంటూ dy by dt is equal to 0. అంటే dy by dt ఎంత వచ్చిందంటే మైనస్ y by x ఇంటూ v మైనస్ x by y అమ్మా, x by y into v. అది ఇక్కడ రాద్దాం, minus x by y into v. Okay, v you can take it outside. 2bv into
ఇక్కడ 60 degrees వస్తుంది కదా, ఇక్కడ 60 అయితే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, 30 ఉంటుంది. రాంబస్ అయింది కదా కొంత టైం తర్వాత 30 ఉంటుంది. cos 30 ఏంటి, cos 30 is adjacent side by hypotenuse, and adjacent side √3a/2 ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే -x² అన్నాడు కదా, ఇక్కడ x² కదా, √3a/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3a²/4 డివైడెడ్ బై y sin 30 కదా, sin 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇది అంటే a/2 వస్తుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a/2 వస్తుంది. a/2 ప్లస్ a/2 ఇంటూ v బయట తీస్తాను కదా ఆల్రెడీ, అదవుతుందా? ఇది 2 times పోయింది, a క్యాన్సిల్ అయింది. సో what you are getting here -2bav. 3/2 నుంచి 1/2 తీస్తే ఎంత, 1 కదా, -2bav. So that is the answer. Actually minus b into da/dt అని వేస్తాం కదా, ఇది ప్లస్ వస్తుంది అప్పుడు. So that is the first question. Second question ఏంటంటే, ఇదే పారాగ్రాఫ్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్. In the above problem, what is the induced current at that instant? అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees మేక్ చేస్తుంది మొత్తం, అంటే 30. What is the current, induced current if resistance is R? EMF divided by resistance కదా, అదే ఆన్సర్. EMF ఆల్రెడీ కట్టాము. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, in the above problem, if the total charge flows through the side of a frame by the time the square deforms into a single straight line. ఇది మొత్తం ఇలా లాగేశారమ్మా, సింగిల్, ఇంకా ఇలా స్క్వేర్ లా లేదు, సింగిల్ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వచ్చింది మొత్తం. అప్పుడు ఛార్జ్ ఎంత ఫ్లో అయింది? ఛార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b ఇంటూ ఏరియా డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ బై రెసిస్టెన్స్. టైం మీద డిపెండ్ అవ్వదే ఛార్జ్ అనేది టైం మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే, ఏరియా ఎంత ఏరియా చేంజ్ వచ్చింది మనకి? చేంజ్ ఇన్ ఏరియా, ఇనీషియల్ ఏరియా ఎంతమ్మా? స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత? ఇది √2 అవుతుంది. స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత? హాఫ్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఏరియా a² కదా, a². సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, bs²/r. చార్జ్ q అంటే ఏంటి ఇక్కడ? చార్జ్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. మళ్ళీ చెప్పేదురా, ఒకసారి ఉండండి. సో ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ లూప్ ఉంది, సైడ్ లో ఏ ఇచ్చాడు. వెర్టిసెస్ దగ్గర ఇద్దరు అటుపక్క ఇటుపక్క లాగుతున్నారు, సేమ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో లాగుతున్నారు, v అనే స్పీడ్ తో. ఇనిషియల్ గా స్క్వేర్ ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ 90 degrees ఉంది, ఇక్కడ 30 + 30 ఇప్పుడు కానీ కొంత టైం అయిన తర్వాత ఇది యాంగిల్ తగ్గిపోతుంటది కదా. అంటే 60 degrees అయినప్పుడు, ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees అయినప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత? అంటే -d∅dt కదా ఈఎంఎఫ్. మరి ఇక్కడ ఏం మారుతుంది? ఏరియా మారుతుంది. ఏరియా అంటే నేను x అని తీసుకుంటాను, పై y అని తీసుకుంటాను. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎంత? ½ × x × y కదా. మరి 4 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటూ 4 చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఏరియా డెరివేటివ్ చేశాను. x × y డెరివేటివ్ ఎంత? x × dy/dt ప్లస్ y × dx/dt. నాకు dx/dt తెలుసు, ఆడు v అని ఇచ్చాడు కదా, dx/dt. x ఎలా మారుతుందంటే ఇది ఇలా లాగ్ కాబట్టే కదా, dx/dt v అని తెలుసు. మరి వాట్ ఈస్ dy/dt? dy/dt కట్టాలంటే కాన్స్టెంట్ రిలేషన్ యూజ్ చేయాలి. అంటే x² + y² a². ఏ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ, అంటే దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే 0 వస్తుంది. అక్కడ నుంచి dy/dt వస్తుంది కదా, ఆ dy/dt మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందామని. అంటే dx/dt బదులు v అని రాస్తాను, dx/dt బదులు v అని రాస్తాను. ఆ v బయట తీసేయండి.
and you will get the EMF. EMF వచ్చినట్టే కరెంట్ వచ్చినట్టే కదా, డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ చేయాలి. అండ్ ఛార్జ్ మొత్తం వైర్ అంతా స్క్వీజ్ చేస్తుంది లాగా, స్క్వేరింగ్ లేదు. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఎంత అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ కదా ఛార్జ్. అంటే టైం మీద ఇంకేం డిపెండ్ అవ్వదు. మొత్తం ఇనీషియల్ ఏరియా ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏరియా 0 అయిపోయింది. ఓకే, BA square by R, right? Yes, note it down. Important. సరే రాయండి. ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్దర్ గా చేయండి. ఇందులో డౌట్లు ఉన్నచో నాకు పర్సనల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి పెట్టండి. గ్రూప్ లో పెడితే మిగతా అందరికి చిరాకు వస్తుందేమో. సో నేను చేసినట్టు గ్రూప్ లోనే పెడతాను, ఎందుకంటే దే ఆల్సో మైట్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ డౌట్. అర్థమవుతుందా? సో యువర్ డౌట్ క్యాన్ బి అదర్స్ డౌట్ అండ్ దాట్ కెన్ బి క్లియర్డ్, రైట్? Share it to all your friends, this video. I will be indebted to you all. Okay, you understood this question? And ఇక్కడ theta 60 అయితే పైన ఎంత 30 అవుతుంది. 30 అయితే మీకు x y కడగలరు కదా, cos 30 sin 30 బట్టి. అదవుతుందా? వీళ్ళు కొంచెం పర్లేదు, ఏదేమో కాళ్ళు కొట్టయిపోయా. సరే, మీకు ఎలా డ్రా చేసుకోండి అలా డ్రా చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్. ఓకే, I'm just erasing this. We'll go for emotional EMF, right? ఒకసారి మీ మెటీరియల్ కూడా పక్కన పెట్టుకొని ఒకసారి క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి. మళ్ళీ చదవండి. సరే, ఏంటి సార్ ఈ జీవితం అంతా చదువుతూనే సరిపోతుంది, మాకు పర్సనల్ గా ఫ్రీడమ్ ఏమి ఉండదా అని అడుగుతారా? నో పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ టు యూ. ఓహో, ఓకే. Right. Take some ink in this pen. So this is the ink. We have to fill it in this. ఒకసారి ఫ్యారడేస్ లైఫ్ హిస్టరీ గురించి చదవచ్చు కదా. ఫ్యారడే లైఫ్ హిస్టరీ చదవండి ఒకసారి. You will get inspired, you know. Right. So this is the topic of emotional EMF. Emotional EMF. Okay, let us take a magnetic field. Borrowed what we can tell a joke or something. So about Einstein, you want to know?
What do you know about Einstein? So Einstein tells one thing that he said that he might have become a watchmaker and a watch repair చేసేవాడు. Once he said like that. Okay, because he has seen the devastation of the atomic bomb on Japan, two territories of Japan, Hiroshima and Nagasaki. అంటే ఎంత గొప్ప సైంటిస్ట్ అయినా సైంటిస్ట్ లోపల కూడా మనసు అనేది ఉంటుంది కదా. And he thought that instead of this science, if I would have gone for a watch repairer, this world might be in a better position. Okay. మరి ఏది కరెక్ట్? డెవలప్మెంట్ కరెక్టా లేకపోతే హ్యూమానిటీ కరెక్టా? హ్యూమానిటీ, హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఓకే, we have to take both together. అదవుతుందా? Without human values there is no meaning for this life. అదవుతుందా? A brother, a sister and a mother, father, etc. They all need us. Okay. So we'll come back for this emotional EMF. Don't get emotional. आपको ये कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा ना. You have to be ready on whatever the karma that is given to you. Okay, like what Arjuna says, that I won't wage the war, I won't participate in the war. Okay, it's not a good thing, right? Now we'll have a uniform magnetic field into the plane of the board, and there is a metallic rod, thin metallic rod. Okay, and this is moved with a speed v, perpendicular like this, perpendicular to its length. Perpendicular to its length move చేస్తున్నాం మనం. కొంచెం థిక్గా గీద్దాం. ఓకే, అంటే దీని రాడ్ లోపల ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి. దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోర్స్. అంటే ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ కిందకు వస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి అక్యూములేటెడ్ హియర్. అంటే ఇటుపక్క ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంటే ఇటుపక్క ఏముండిపోయింది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండిపోయింది. అర్థమైందా? ఈ లోపల ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అయింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్దర్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అన్ని ఆపుతుంది. ఇలా ఎందుకు పెట్టాను? ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ కదా. ఇలా పెట్టలేదు, ఇలా పెట్టాను కిందకి. సో ఇక్కడ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ కిందకు వచ్చే లోపల ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? పైకి లాగుతుంది. సో ద ఫర్దర్ transfer of electrons to this end. This is the end A and this is the end B. So further transfer is stopped because of the force due to electric field. Okay, force due to electric field is EQ and force due to magnetic field is BEV, sin 90. Okay, so this V is the speed of the conductor. What is V here? Speed of the conductor. Okay, so there is an electric field of the magnitude BV
that got developed inside the conductor. And what is the EMF across this metallic rod? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మెటల్లోనే కదా ఉండేది. ఇదే వుడ్తో తయారు చేస్తే రాదు, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇలా డినోట్ చేద్దాం. ఈఎంఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ ఎండ్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. సో దిస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇస్ L. So BV into L, BV into L, or I will write as BLV. Okay. So BLV is the motional EMF across the ends of the metallic rod, across the ends of metallic rod. Previously I told you that this motional EMF is another form of Faraday's law. Let us see how it is possible. Suppose I have a magnetic field like this into the plane of the board, and I have a loop like this, rectangular loop. This length is L. Okay, and this is moved like this with the speed V, and this distance inside the magnetic field is X. Now, okay, now what is the EMF induced? Because area inside the magnetic field is increasing, na? Area inside magnetic field is increasing. I will write this as EMF as modulus of EMF as d phi by dt, B into L into dx by dt. Okay, that is how the area is increasing. Dx by dt is nothing but V, na? BLV. So this is derived from Faraday's law. From Faraday's law. So this we can call this is an aleator of motional EMF is another form of Faraday's law. Another form of Faraday's law. Okay. Just note it down. And what happens if the rod moves? And velocity here it is perpendicular to length. Sometimes the velocity of the rod is not perpendicular to length. For example, this is the magnetic field and this is the length and this is the speed V, and now theta is not 90 degrees. Okay, magnetic field is perpendicular to length and on this. Then I have to take the length which is perpendicular to velocity. So EMF induced is B into L sin theta into V. Okay, so this length I have to take. The length which is perpendicular to velocity. ఇక్కడ theta అంటే ఇక్కడ కూడా theta కదా. అర్థమైందా? అప్పుడు ఇది L అయితే ఇది L sin theta నే కదా అయ్యేది. లేకపోతే ఇది V కదా, V పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? V sin theta. అలా కూడా రాయొచ్చు. EMF induced is B into L into V sin theta. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? Right, this is a special case, right?
let this is the case 1. And what about this? Space in the other. This is case 2. There is a semicircular loop. There is a semicircular loop and this is moving in a constant magnetic field. Like this. With the speed v. Then EMF induced is BV into 2R across the ends A and B. BV into 2R. The displacement is called. You have to take the displacement. Okay. తర్వాత ఇలా ఉంటే if it is in the form of this wire, the wire is like this and this is moving like this, and from here to here the length is lambda, and what is the EMF induced? Magnetic field is perpendicular on the magnetic field. B into V into lambda అనేసేయాలి. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. And what is the direction of this EMF, induced EMF? Okay, you have to stretch your right hand like this and close your fingers, the remaining fingers other than thumb finger, into the magnetic field. Magnetic field లోపలికి ఉంది కాబట్టి లోపలికి క్లోజ్ చేయాలి. అదే magnetic field బయటకు ఉంది అనుకోండి బయటికి క్లోజ్ చేయాలి. So this is the direction. Okay. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ పైప్ ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ లైక్ దిస్. కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అంతే కదా, ఏరియా పెరుగుతుంది కదా. మా ఏరియా పెరిగితే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ రాదా? నార్త్ పోల్ వచ్చి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది. లేకపోతే ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. పైకి ఉంది కరెంట్ డైరెక్షన్. బ్యాటరీ ఇది ఒక బ్యాటరీలా సర్వ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ సర్వింగ్ లైక్ ఏ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ లోపల కరెంట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే లోయర్ టు హైయర్ ఉంటుంది. బ్యాటరీ బయట హైయర్ టు లోయర్. అదవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వకపోతే ఈఎంఎఫ్ 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ వైర్లోని ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ లూప్ బయటికి రావడం మొదలుపెట్టిందో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే ద ఏరియా ఇన్సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఏదైనా అంటే v స్పీడ్ తో తీసుకెళ్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం. సో పైకి ఉంటుంది కరెంట్. సో ఇక్కడ కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ వచ్చింది. ఇందాక కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, ఇప్పుడు కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ వచ్చింది కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కదా. అంటే పైన సౌత్ పోల్ రావాలి. పైన సౌత్ పోల్ వస్తే క్లాక్ వైజే కదా. లేకపోతే ఇలా పెట్టండి. ఇది ఎలాగో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు, దీనివల్ల ఇక్కడ మోషనల్ EMF రాదు దీనికి. మరి దీనికి వస్తుంది. దీనికి ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. ఇది డైరెక్షన్. ఇదే ఈజీ కదా. థంబ్ యాక్చువల్ గా ఈ బిఎల్వి అని రాస్తున్నాం కదా, ఇలా రాయాలి వెక్టర్ ఫామ్ లోని. L dot B bar cross B bar. So this is the thing. So EMF induced. అంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసి వచ్చింది L bar డైరెక్షన్ లో ఎంత ఉందో అది చూసుకోవాలి. ఇది ఈ రెండు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేసి వచ్చిన వెక్టర్ L bar డైరెక్షన్. అంటే మళ్ళీ డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే AB cos theta వస్తుంది కదా, A cos theta into B. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్.